While there is a consensus that the rule of law is one of the most important bulwarks against authoritarian governance, there are diverging views on what the concept truly encompasses. To some scholars like Aristotle, the rule of law meant governance based on established laws, not arbitrary decisions by rulers. To others, it refers to the processes through which laws are made and enforced. More recently, the concept has evolved to emphasize justice, protection of human rights and freedoms, democracy and accountability. Quand vous regardez les crises sociopolitiques aujourd'hui en Afrique centrale et même des conflits, vous allez en RDC, vous allez voir que l'Est de la RDC est particulièrement dans une guerre sans merci. Vous avez vu, contre toute attente, le ministre de l'administration territoriale qui peut-être avait des griefs contre le REDAC. Et ce n'est pas seulement une question du REDAC, mais c'est une question, n'est-ce pas, de l'atteinte à la liberté d'association et même d'opinion qui est mise à mal aujourd'hui, n'est-ce pas, surtout à quelques heures, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle. Et on a constaté qu'en Afrique centrale, tout cela se passe toujours lorsqu'il y a les approches, n'est-ce pas, des processus électoraux. In terms of documentation, in terms of the constitution, in terms of what exists, the rule of law is there on the text. But the issue now comes when we are talking about the implementation, and that is where Central Africa is having a serious problem. In terms of implementation, we see that there is no segregation from the legislative power to the judiciary and to the executive. And in most cases, you see that the population is being kept aside because the rule of laws and the institutions are not strong enough to represent their own frame. As such, the rule of law as a concept has grown into a global ideal and aspiration enshrined in national constitutions and international frameworks such as the preamble to the Universal Declaration of Human Rights, or better still, the 2012 African Charter on Democracy, Elections and Governance. During the last 2 decades, Central African governments have fallen short of development expectations. Macroeconomic indicators such as growth rates, inflation, and unemployment figures paint a grim picture while corruption and impunity continue to thrive. L'Afrique centrale a beaucoup hérité des méfaits de la colonisation, c'est-à-dire que la répression, d'abord. Sauf que nous n'avons pris que ces méfaits. On n'a pas compris que chez eux, le monde évolue. Et qu'aujourd'hui, par exemple, en France, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, violer des normes internationales ou même les normes nationales pour votre propre satisfaction. Vous allez être jugé. We focus so much on the person than on the institution, and we have incapacitated the strength, the legitimacy of the institution, and most of the time is the person. You come to power, you are a person, whatever you say override what the various institutions say. This issue of looking at the person who is there. Once the person says something, the rules and regulation will no longer be effective. Out of 175 countries considered globally on the 2024 Human Rights and Rule of Law Index established by Fund for Peace, almost all Central African states feature among the top 30 countries with the poorest state of rule of law in the world, except for Sao Tome and Principe, ranking 45th. By reason of this negative brand, Central Africa has been lagging behind in development statistics for the past decades. To change this narrative, there is need for a quick action. Très souvent en Afrique centrale, les présidents ne connaissent pas des gens qu'on nomme. Très souvent, je ne dis pas que tout le temps. Donc, peut-être de mettre en place toute une école de formation de personnes qui doivent être nommées à des postes de responsabilité. You know, sometimes when the leadership, when they say the head
is rotten, whatever you do from behind, whatever you do from the grassroots, we don't feel it. So it is time where the grassroots has to take their own role, their own responsibility to see into it that what is necessary, what was written in the text is being implemented. La finalité, c'est quoi? C'est le bien-être de la population. C'est pour que les populations n'aient pas peur lorsqu'ils rencontrent un policier. C'est pour que la justice soit juste pour tout le monde et que ça ne soit pas une justice, n'est-ce pas, à la solde, soit des ministres, soit des directeurs, soit des préfets, soit des sous-préfets, soit de ceux qui sont forts. The rule of law is not just a legal principle, it is the foundation upon which democratic societies are built. This happens when stakeholders demand a legal system that upholds shared values and protects fundamental rights.